publishing my first book, it was a big moment because I prepared for everything, and I was just very happy that I achieved that type of goal. Also, when I was playing my football match, we won this trophy. I think it was like um, a few months ago or whatever, but like, we won this trophy. It was very important, and we were very happy, and it motivated us to work even harder to win the next trophy. Now, since I'm younger, I may not have as many achievements as others, but what I see is this preparation is very important because the journey is more important than the destination. So I focus on the journey and I work hard to build myself, build up on my attitude to get better and better so that when I reach my destination, I already have something up and I already create a next destination. And for my talent, I'm very talented at public speaking. I'm pretty confident and I take advantage. I use it in my daily agenda. I use it every day. Whether if I'm talking in front of my whole school, I was talking in front of my whole school the last 2 years. I was also talking about my book in front of my school in last school year. I'm very confident and I'm also dominant, like I said, my personality. So I use these what I call talents and my personalities just to get me that edge, get over the edge in life. Because I think that it's very important to have something and do something great with it. Instead of having something and saying, oh, I'm very confident, I'm very confident. No, I don't always say I'm very confident. I show it. That's just one important thing about my talent. I'm confident. I'm a confident man. I'm a confident man, and I'm ready to learn more. I'm in the learning attitude for today's session. Wow, 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 wow. Thank you very much, Bradley. Oh my goodness. When I look at you, I'm like, oh God, how was my day when I was 12 years? I'm just shaking my head like this. I couldn't even speak in front of people. Oh my gosh. I'm so happy to have you, Bradley, and thank you very much for sharing. Donc, Bradley, ce qu'il a dit, c'est vraiment, il est talentueux, il a beaucoup de talent. Et la question, c'était de savoir quelles sont ses réalisations, quel âge il a et quelles sont ses réalisations aujourd'hui, partant de ses talents, partant des atouts de sa personnalité et de son type d'intelligence. Donc, il a expliqué que déjà, il a 11 ans, et là, il va entrer dans sa 12e année. Et en termes de réalisation, il est vraiment très fier surtout de ses livres. Il faut dire que Bradley a 11 livres. That's it, 11? That's 11, right, Bradley? It's, yeah, 11. 11. Donc, Bradley a 11 livres aujourd'hui, écrits par lui-même, publiés par lui-même sur Amazon. Bradley a une chaîne YouTube où lui-même, il enregistre ses contenus, il les partage. Il lit énormément de livres. Je veux dire, je suis impressionnée par les types de livres qu'il peut lire. Et comme il disait dans un de ses interviews, en fait, il s'est dit, ben, si les gens comme John Maxwell ont réussi, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir? Et lui, il écoute simplement ce qu'ils font et il les met en pratique. Et finalement, c'est vraiment quelqu'un qui est excellent, magnifique. Il insistait aussi sur le fait qu'il ne dit pas juste des choses, il fait ce qu'il dit au quotidien. Dans son école, il est le leader de son équipe de football. Lorsqu'il est là, ils ont l'un de ses accomplissements, c'était le fait qu'ils ont eu un trophée. Donc, il y a eu ce trophée-là, il a bataillé avec ses équipes, ils ont travaillé dur et ils ont eu le trophée. Donc, pour lui, c'est un très grand accomplissement. Il a ses livres aussi et surtout, le fait qu'il veut devenir l'un des meilleurs conférenciers, il travaille beaucoup à ça, donc il pratique tous les jours. Lorsqu'il est dans son école, quand il doit prendre la parole, là récemment, ce mois de juillet, là, il a pris la parole devant des centaines de personnes à Dallas pendant la conférence de Ilead Global à Dallas.
il a pris la parole, donc il le fait au quotidien et il est très intentionnel. Et il a terminé en disant que voilà, c'est vraiment important pour lui d'avoir la bonne attitude. Il travaille à avoir la bonne attitude et surtout la capacité à apprendre. Il est toujours en train de vouloir apprendre et il est là aussi aujourd'hui pour apprendre. Donc, thank you very much, Bradley. So maybe how did all these things you guys are doing at Ali Global Youth actually bring in your family? Like, I know you have brothers, sisters, your parents. How all the teachings, all knowing your different personalities, your types of intelligence, and all these things you guys are learning at Ali Global, how is it impacting your life? Recording in progress. Well, it impacts me a lot, because without knowing your personality, without knowing yourself, how would you expect to succeed in life? How would you expect to get a result if you don't know your own personality, if you don't know how you act? It is important to go to one of your family members, even if it's a friend, and say, what should I work on? I've done that before. Because it just pushes you to do this, and you will be better at it because you understand that he likes when you do this more than that. And at Ilead Global, it just makes me get that bit more. It makes me learn way more than I actually know now, because there's examples from many other children that are there. So it helps me add up and say, okay, he does this. This is really good. Maybe I should try it out or something like that. And I also wanted to pinpoint and acknowledge my family as well, because they inspire me a lot. Because it's not just me that wakes up at 6 a.m. My brothers wake up at 6 a.m. and my sisters as well. They wake up at 6 a.m. with me, because I'm not an individual. I am a team. I'm a team. I'm not an individual. So when I'm fighting through life, I'm fighting with my siblings and my family. Also, a big thanks to the master coach Raphael, because when I look up to him, it just gives me so many possibilities. Even if I'm sad right now and I look at a picture of him, it just makes me put my shoulders lower, take the weight off me and stuff. I'm loose now because he's such an inspiration. And also Ilead Global Youth, because I know that if I had not joined Ilead Global Youth, if I had not done all of the formations, if I had not been there on time, then I wouldn't have been where I am today. Because Ilead Global Youth has formed me a lot, so much so that when I look back into the times when I was 6 or 7 years old, I was nothing close to being a public speaker. But now that I've joined Ilead Global Youth, taken the formations I need to take, now I'm just good, and I'm still working harder because I'm where I want to be right now, and I'm still working on what I want to be later. Wow. Thank you very much, Bradley. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour mon ami Bradley? Et la question qui lui a été posée, c'était de savoir, alors aujourd'hui, tout ce que tu apprends à Ilead Global, à Ilead Global Youth, comment est-ce que cela, quelle est l'atmosphère que ça crée dans votre famille et tout? Et ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait qu'il est en train d'expliquer que dans sa famille, ça a vraiment transformé l'atmosphère de la maison. Et il sait qu'il n'est pas il n'est pas seul en fait. Il est avec une équipe, il est dans une équipe et son équipe, c'est sa famille. Il n'est pas le seul à avoir cette discipline de se lever tôt le matin. Tout le monde a compris cela, chacun connaît sa personnalité et à partir de ce moment, on sait comment mieux communiquer les uns avec les autres et derrière aussi, on sait exactement comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. On est une équipe et ça fait vraiment toute la différence. Donc vraiment, on a voulu que Bradley soit là parce que c'est vraiment un témoignage, c'est vraiment quelqu'un qui, c'est ce que nous voulons voir de nos enfants, en fait. C'est le programme qui est fait à Ilead Global, c'est pouvoir vraiment permettre à ce que nos enfants puissent partir de qui ils sont
pour pouvoir se déployer dès leur jeune âge, parce que le talent n'a pas d'âge en fait. Si votre enfant est talentueux dans quelque chose, il faut juste l'exposer. Imaginez un enfant à partir de 5 ans, vous l'exposez à un domaine précis. Vous l'exposez, par exemple, comme Bradley, à la prise de parole en public, à s'exprimer devant des milliers de personnes. Lorsqu'il aura, il aura 20 ans, en fait, il aura eu 15 ans d'expérience. Vous imaginez? Donc, il n'aura pas eu besoin, on ne dira pas qu'il a 20 ans. On dira qu'il a 15 ans d'expérience dans la prise de parole en public. Et ça, c'est ce qu'on recherche. Quand on met dans des entreprises, vous disent qu'ils cherchent les gens qui ont 15 ans d'expérience. Vous pouvez commencer à préparer votre enfant aujourd'hui pour qu'il ait 15 ans d'expérience à 15 ans. Voilà.